My dear friends, this is your Dr.Pannirselvam on behalf of growbigconsultancy. This video is about inflation and foreign investments. My dear audience, inflation or நாட்டில் இருக்கிறது குட்டா பேடா? Can you answer me? இது இந்தியனில் அந்த தாத்தா ஒரு சின்ன பிள்ளை கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா? அதே போல் கோல்டு பியூர் கோல்டாக இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் மேக் இட் இஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ். அந்த காப்பரை மிக்ஸ் பண்ணால் தான் இட் வில் ஹேவ் பென்ட். அதனால் ரொம்ப ஜென்யூனிட்டி ஆஃப் த ட்ரெண்ட் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளேஷன், தட் இஸ் கால்ட் டிஃப்ளேஷன், தட் லீட் டு ரிசெஷன்ஸ். இஸ் இட் அட்வைசபிள்? இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். அப்படின்னா ப்ரோக்ரஸே இருக்காது. அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? யூ ஹேவ் டு டிபெண்ட், எக்ஸசிவ் டிபெண்ட் அப்பான் த அதர்ஸ் ஹெல்ப். அப்போ இது தென் ஐ திங்க் யுவர் எக்கனாமி வில் பி ஃபுல் ஆஃப் டெப்ட் ஆகிடும். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் ஓகே. பட் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி இருக்கணும்? ஊறுகாய்னா ஓரளவுக்கு தான் தொட்டுக்கிற முடியும். அதுக்காக ஊறுகாயவே நீங்கள் சாப்பாடாக்க முடியாது. தெர் ஆர் ஐட்டம் சைடு, தெர் ஆர் ஐட்டம் மெயின் கோர்ஸ். ஸோ அப்போ இங்கே இன்ஃப்ளேஷன் எப்போ வருது அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் ப்ரைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இன்ஃப்ளேஷன் இல்லாமல் ப்ராக்ரஸை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் வரப்போகிறதுக்கு முன்னாடி எது காரணி அமைது அப்படின்னா the rate of interest. Suppose when you want to buy a loan to start business or to start some activity, you need a capital. So for the capital you go to the bank to ask for the rate of interest. Appa when you find the rate of interest low, so there are more people who will come there and buy their loan for their business. So நிறைய உடனே I think the money circulation will also be more. When money circulation is more, you will spend more. So when you spend more, the cost of other items will also go up. Raw materials, then input, labor cost, capital, machinery, everything will go up. So that is a trend. But to certain extent, it will have to be kept under control. அதனால தான் நம்ம எக்கனாமியில் என்ன பண்ணுவோம்? We are always matching between rate of interest and inflation. என்னுடைய டெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் எக்கனாமின்னு வரையிலேயே உங்கள் இன்ஃப்ளேஷனையும் அந்த ஜிடிபிக்கும் உள்ள ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அந்த ரேட் ஆஃப் உடைய இன்ஃப்ளேஷன் சேர்ந்து வரக்கூடிய அளவில் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடிய அளவு இருந்துச்சுன்னா ஓகே. அப்போ உங்களுக்கே அப்படி இருக்குன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் என்ன பண்ணுவான்? ஃபாரின் இன்வெஸ்டருக்கு he wants to have a more supply of money in the country. Okay, that is well and good. And more people to purchasing for அதிகமாக இருக்கணும். That is also well and good and well. That is also taken into account. Okay, the last thing is the price of goods and services. இவங்களுடைய இன்ஃப்ளேஷன் price உங்களுடைய goods and services கூடி இருந்துச்சுன்னா then your production cost will be more. Your factory cost will also be hiked, so your profit will also be less. So always the government to try to balance between the rate of interest and inflation. Why? Because we'll have to depend or we'll have to invite investor. So when the investor will reach you, investor will be interested when your economy is favorable to him. When you want to invest capital here, you want to ensure that it will give you good reward, good profit. Failing which, I think no investor will be interested. So what are the foreign investment? There is a foreign direct investment. What do you mean foreign direct investment? They invest on infrastructure, machinery, building, and relative to the infrastructural items. So that is for the long term. What is the other one? It is not a foreign institutional investment, but it is a foreign indirect investment. Foreign, what is indirect investment? It is made on securities, bonds, and other kind of related documents or related bonds. So, if avங்களுக்கு எது profit, that security and bond will be the short term, and any time you can liquidate. Any time you can sell off your assets, your shares, and you get your money back. But foreign direct investment, foreign பண்ணல, you have to wait. Otherwise, the trend will not continue to bring you profit. So before a foreign investment is landed, the foreign investor will decide
whether the condition is favorable in the economy in the country. Whether the RBI or the central bank is able to balance between your inflation as well as your rate of interest. Rate of interest is a major kind of measuring rod to decide your purchasing power and your business existence. பட் அதற்காக எனக்கு இன்ஃப்ளேஷனே வேண்டாம், நீங்கள் இந்தியன் தாத்த மாதிரியோ இல்லைன்னா தங்க இருக்கிற மாதிரியோ சொன்னீங்க அப்படின்னா அது பண்ண முடியாது, ரொம்ப ஜென்யூன்ட்டாக இருக்க முடியாது. அதர்வைஸ் பீப்புள் வில் நாட் பி இன்ட்ரெஸ்டட். ஏதாவது சம்திங் பண்ணி தான் ஆகணும். சப்போஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் நாட் ப்ரமோட்டட் அப்படின்னா தட்ஸ் ஆல். யூ ஷுட் நாட் டிசைட் டு கோ ஃபார் சூசைட். யூ ஹேவ் டு see that what are the mistakes he did. Even அப்துல் கலாமுக்கே ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து அவர் was not selected, but he didn't give it up. So he tried to concentrate more on that, and he also got diverted from one to another, and finally he reached his destination. Similarly, the failure will be the stepping stone for your success. So here, unless inflation is there, I think there will not be progress. There is no any kind of achievements or any development happens. But that should be manageable. That should be compensated. அது இருக்காத வரைக்கும் when inflation is more, see what I advocated, that if it is going to be 9.2% for 21 years, your country will become so sustainable. That is what all economists predict. But your GDP is fluctuating and your national income is fluctuating. Not only fluctuating, national income is showing minus. Then is always you are sailing on the wrong boat. So it will have to be managed. Your purchasing should be high. Otherwise, nobody will incline towards investment on any capital goods. Because unless there is a purchasing power, there should be a production, there should be a purchasing power, there should be an economy, should invite all of the factors. And all the factors of production will have to be paid proportionately. Then only the people will have enough money to spend. But at the same time, your inflation will have to be kept under control. That will be balanced. That is why RBI taking enormous advocacy in a different platform to ensure that your inflation rate of interest will have to be balanced. It is difficult to manage, but it will have to be done. Otherwise, if you want to be the sleeping leopard like in deflation, we do agree, because inflation is up to zero. So when it is below zero, it is called deflation, and there is no progress, and nothing is taking place. And when that situation is, you can have only pure gold. Gold is only the biscuit. You cannot do anything out of it, just like a showcase. So you cannot keep your country map like a showcase. So your country will have to make use of resources and utilizing the manpower resources and all the existing resources. When you mobilize resources, you will have a different kind of setbacks, and the setbacks will have to be controlled and monitored. Because price you cannot control. Price you cannot control, because when your demand is more and you have a surplus money, market economy you cannot control, government cannot control, because it's a free laissez-faire economy. When your demand is more, when you produce more, when your demand is high, definitely your price will go up. Price cannot be controlled, price cannot be dictated. That is why all MSP has all come. Now these things cannot be controlled. Only the area where you have tool is only the rate of interest and inflation. So unless otherwise these things are managed by the RBI or the central bank authorities, you will not have more investment from foreign. Unless you have a foreign investment, then that will not be a progress. உங்கள் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்துட்டாலே, அவர் ஃபாரின் இன்வெஸ்டார் ப்ராஃபிட்டபிளாக இருக்குன்னு நுழைஞ்சிட்டாலே, நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஏர்னிங்காக கஷ்டப்படக்கூடிய அளவு கஷ்டப்பட தேவையில்லை. எக்ஸ்போர்ட் ஏர்னிங், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், then your currency value and your exchange value, then again the mode of payment and terms of payment. You don't have to worry, because when foreign investment is already existing, automatically they will take their own effort. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ரொம்ப ஒரு கொச்சையாக சொல்கிற மாதிரி இருந்தால், ஒரு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலையோ ஒரு பெரிய தேர் திருவிழா தஞ்சாவூர்லேயே காஞ்சிபுரத்தில் நடக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் கூட்டத்துக்கு நடுவில் சிக்கிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் நடக்கவே வேண்டாம், கூட்டம் உங்களுக்கு தள்ளிட்டே போயிடும்.
எங்கேயுமே நீங்கள் இது பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் யூ கேன் பி தேர் ஃபிசிக்கலி அட்ஜஸ்டபிள் இருந்துட்டீங்கன்னா பின்னாடி முன்னாடி சைடில் வர கூட்டம் அப்படியே தள்ளிட்டே போய் நேரம் அந்த எங்கே மூலத்துக்கு போகணுமோ அங்கே கொண்டு போய் உங்களுக்கு விட்டுரும். So when foreign investment is there, definitely they will take care. But before they launch, before they step in, before they do their investment, you will have to be the person to monitor or balance between your rate of interest and inflation. So this is a thing which I am sharing to my audience, whether it is inflation is good or bad, and when what will be the deflation, and under what circumstances foreign investor would be interested, and why we need a foreign investment, whether what are the direct investment, what are the indirect investment, and what will happen if it is not monitored, and what will happen if they are balanced, and how your economy and growth will happen. So inflation is a good sign to take you to the growth aspects, but it will have to be kept under manageable level. So I'll meet you with the next video on the MSPs. So thank you for listening.